You emphasized that President Bola Ahmed Tinubu is resolute in ensuring that all federal road projects comply with approved standards and deliver long-term value to Nigerians. He explained that the inspection exercise forms a part of the federal government's routine monitoring process aimed at assessing the phase, quality and level of compliance of contractors handling critical road projects across the country. This project is one of the very important projects that are there in the heart of His Excellency Mr. President. And you can see that the section we are visiting now is Strako from Gusau up to Kotarkoshi up to Shemi, and they have done marvelously well. Goranyo disclosed that the project, which cuts across Kaduna, Katsina, Zamfara and Sokoto states, is designed to boost economic activities, enhance trade and improve security in the northwest region. Let me also reiterate that all the contractors handling our project from Sokoto all the way to Zaria must maintain the existing road. The minister further explained that Murakat Nigeria Limited is handling phases 1 and 2 of the project from Shimi to Zaria, while CBC is executing about 105 kilometers up to Talata Mapara in Zamfara State. He added that Tractor is responsible for the section from Talata Mapara to Gusau in Zamfara State, while Setraco is handling stretch from Gusau to Shemi. During his inspection along the tractor corridor, Goranyo disclosed that the company has been restricted to about 7 kilometers along the Moro axis, noting that the remaining sections on both sides will be reassigned to another contractor to ensure quality and timely project delivery. So the remaining two phases, the phase 1 and 2 in kilometer 37 to kilometer 105, we will look for a reputable contractor that will come and deliver that project within the record time. The minister affirmed the Tinubu administration that will continue to prioritize road infrastructure as a catalyst for national development, assuring Nigerians of the government's commitment to safer, more efficient and durable road networks. From Gusau, Amina Lucina Manawa, Alu TV News. During the week, we also brought you that the Sokoto state government has presented WAEC and NECO certificates to graduates of Key Science Academy, Abuja, who completed their studies between 2011 and 2018. The presentation, carried out through the Ministry of Basic and Secondary Education, followed the resolution of a long-standing documentation challenge affecting over 180 indigenous Sokoto students. Basic Education correspondent Abdurrashid Wadata Buhari completes the story. Speaking at the event, the Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ahmad Ladan Ala, conveyed Governor Ahmed Ali's goodwill to the beneficiaries and reiterated the administration's commitment to advancing education as a tool for national development. He urged the graduates to deploy their education in ways that will positively impact society. You can see clearly that the governor is passionately interested in the development of the education sector. We couldn't have done this money if not because of the fact that he is very much fanatical about education. Also speaking, the Permanent Secretary of the Ministry, Dr. Sanusi Aliyu Binji, emphasized the importance of sustained investment in human capital development to support educational growth. Earlier, the Acting Director of Senior Secondary Schools, Multala Shagari, described the intervention as a significant step towards strengthening the education sector. Stakeholders at the event commended the government's efforts and encouraged the beneficiaries to uphold discipline and excellence as ambassadors of Sokoto State. Responding on behalf of the beneficiaries, Aisha Muhammad Binji and Ziao Adam Ahmad expressed appreciation to the state government for resolving the issue. This generous act will never be forgotten by our hearts, as it has opened doors and restored dreams that once seemed out of reach. Your Excellency, we appreciate your hard work and vision for a better future. Thank you. The ceremony concluded with the presentation of WAEC and NECO certificates to the graduates. Congratulations.
So, congratulations. I wish you success. Abrashid Wadata Buhari, Alu TV News. Still on the week, we also reported to you that the Sokoto State House of Assembly has resolved to urge the state government to regulate the activities of tricycle operators following rising security concerns across the state. The resolution followed a motion sponsored by Honorable Shamsu Aliyu of Wurno constituency and seconded by Honorable Abdullahi Zakari Raba during plenary. Our legislative correspondent Jamilu Musa Meshanu completes the story. Presenting the motion, Honorable Shamsu Aliyu raised concern over what he described as unsafe practices by some tricycle operators, including the use of covering that conceal occupants, night operations without interior lighting, and other actions that hinder proper identification. He noted that such practices pose serious security risk and cited reported criminal incidents allegedly committed inside tricycles. Speaker, I mean the inner light. When the tricycle operators operate at night, you cannot see the occupant of the tricycle during the night hours. You will only see, so even if there is any crime that is taking place, you will not see any person in the tricycle. Contributing lawmakers call on the House to mandate its Committee on Work and Transport to engage the Ministry of Transport, the Tricycle Riders Association, and security agencies to recommend appropriate regulatory measures. Ruling on the motion, the Speaker, Honorable Tukur Balabudinga, announced the unanimous resolution of the Assembly urging relevant authority to take action in the interest of public safety. From Sokoto State House of Assembly, Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. On the week, we also brought to you that residents of Machina Emirate in Yobe State has been urged to promote unity and preserve their cultural heritage for the benefit of future generations. The call was made by the Emir of Machina, Alhaji Bashir Bukar Al-Bishir, while declaring open the 2026 annual Machina Cultural Festival held at the Emirate headquarters in Machina. Our correspondent Abubakar Tauba will tell us more. The Machina Annual Cultural Festival opened with a colorful display of tradition and heritage, featuring traditional dances by youth groups from the 5 districts under the Machina Emirate, alongside Yobe State cultural troops, hunters, and other performers. Declaring the festival open, the Emir of Machina, Alhaji Bashir Bukar Al-Bishir, said the event organized by the Emirate Council is aimed at strengthening unity among the people and educating younger generation on the value of cultural preservation. The Emir commended the Yobe State Governor under the leadership of Governor Maimala Boni for his consistent support of the festival, urging residents of the Emirate to extend hospitality to visitors and foster peaceful coexistence. Personally, use the opportunity and the duty invested in me as the 77th May Machinama to declare this festival open. Speaking on the significance of the festival, the chairman of the Machina local government area, Idrisa Maibukar Machina, said the Emirate has sustained the annual cultural celebration for over 2 decades. He praised the organizers and participants for keeping the tradition alive. Our culture, our value, our tradition is intact. We have been practicing this for about 10 to 20 years ago. So we are very much impressed with our people. We are very much impressed with the traditional institution. We are very peaceful, peace-loving people, and we are all together in one page. Representing Governor Maimala Boni, the Permanent Secretary of the Yobe State Ministry of Home Affairs, Information and Culture, Hamdi Shuaibu, reaffirmed the state government's commitment to promoting cultural heritage and announced the continued support for the Machina Cultural Festival. Cultural arts, the revivals,
and it had been started successfully, and we hope by the grace of God this program will be ended successfully by the grace of God. So we thank you for all coming here, and we pray those people that came for this purpose will go back safely, and may God bless also. The opening ceremony was attended by traditional rulers, youth and women groups, security agencies, government officials, and guests from within and outside the state. From Machina Emirate of Yobe State, Abakar Toba, reporting for Alu TV News. On the week under review, we reported to you that in a major political development in Sokoto State, the state chairman of the All Progressives Congress, Alhaji Isa Sadiq Achida, has assured President Bola Ahmed Tinubu that the party will secure about 90% of the votes in the state. The assurance followed the defection of a four-term member of the House of Representatives, Honorable Kabiru Marafan Achida, and his supporters from the People's Democratic Party to the APC. Rabiu Abdullahi Wakili reports. Receiving the defectors, Alhaji Isa Sadiq Achida described the development as a sign of the APC's growing strength across the state, noting that the wave of defections reflects public confidence in the party's leadership. He also assured residents that more developmental projects are underway under the Ahmad Aliyu-led administration. What we are witnessing today is a total collapse of PDP and any other political party in one local government. I'm sure the person in question left the PDP because he is someone closer to power that be at that time. Speaking at the event, Honorable Kabiru Marafa Achida said his return to APC marks a renewed commitment to active politics, describing his stay in the PDP as a mistake and pledging to continue mobilizing support for the party. All those who are together with me, we have only 3 or 4 days. They better go to their wards and register for APC. Other speakers at the event include former chairman of the area, Mustafa Isa Matawali, former PDP chairman of Rapa local government, Maazu Duserara, and the APC secretary of the area, Aminu Meredo, among others. The event also featured the electronic registration of the defectors and attracted a large turnout of party supporters. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. On the week under review, we also brought to you that the Sokoto State House of Assembly has adopted 2 resolutions to expand access to education across the state. The first calls for the establishment of the government primary school in Kwarma Alaka, Gada West constituency, while the second seeks the creation of the 3 special schools for persons with physical challenges, 1 in each senatorial zone. Legislative correspondent Jamil Musa Maishanu was there for Alu TV News in our report. The first motion, sponsored by Honorable Awesi M. Aliyu of Gada West constituency, called for the establishment of government primary school in Korma Alaka. He noted that the pupils currently travel long distance to neighboring community and stressed that government should provide accessible education for all children. The second motion, moved by Honorable Bashir Isa of Tambuwal East constituency, highlighted the shortage of facilities for persons with physical challenges. Currently, the state has only 1 special school, the A. Iraji Special School, established in 1984. Honorable Isa said creating more special schools aligned with Governor Ahmad Aliyu Sokoto's smart agenda for inclusive and quality education. You can see it is clear that the special need for each senatorial district is long overdue. And to further testify or shows that the Sokoto's House of Assembly is a fiscally challenge-friendly house. Lawmakers unanimously agreed that the new school should enhance access and promote inclusive across the state. The Speaker urged the state government to approve a primary school in Korma Alaka and establish 3 special schools
one in each senatorial zone. From Sokoto State House of Assembly, Jamilu Musa Mashanu, Alu TV News. On the week, we also brought to you that mass mobilization have been identified as the core focus of the inauguration of 23 local government Renewed Hope ambassadors by the Sokoto State Coordinator Haruna Sarkinguber Adia. The initiative aims to promote and disseminate the achievement of the Tinubu administration since 2023 and reinforce the renewed hope message at the grassroots level. Naziru Alhaji Sani reported that on their mandate and vision of the state. Naziru Alhaji Sani reports on their mandate and vision for the state. This report. The Sokoto State Renewed Hope ambassadors have been formally inaugurated to coordinate and manage activities of the initiative across the state. The mandate of the ambassadors, led by Sokoto State Coordinator Haruna Sarkinguber Adia, is to derive statewide awareness, grassroots mobilization and public engagement on the policies and the reforms of President Bola Ahmed Tinubu's administration. The initiative is designed to promote inclusivity, rebuild public trust and counter misinformation across all 23 local government areas of the state. During his inauguration speech, the coordinator highlighted major nationwide capital projects currently being implemented by the Tinubu administration, stressing the importance of effectively communicating government achievement to the grassroots. Embrace this responsibility with passion and dedication. To our citizens in the state and local government, I call on you to support these ambassadors as they work in bringing positive changes. Together, let us renew our hopes, rebuild our nation, and create a brighter future for all Nigerians. In his remarks, the Sokoto State APC Chairman Isa Sadiq Achida expressed confidence in the caliber of the newly appointed ambassadors, noting that they have the capacity to deliver on their assigned responsibilities. He also urged APC members across the state to embrace cooperation and unity to ensure success and political victory. Speaking on behalf of the newly appointed team, one of the local government ambassadors, Honorable Musa Serkin Adar, assured of their collective commitment and cooperation toward achieving the objective of the initiative. The Renewed Hope ambassadors are tasked with ensuring effective implementation and awareness of government programs and policies across the state. The event was attended by local government chairmen, youth leaders and political stalwarts from across Sokoto State. Naziru Alajisani, Alu TV News. However, we also brought to you that the Sokoto State government has officially launched the Hustle reality show tagged Buge Buge by Search for Common Ground, funded by the European Union. Our correspondent Abdurrashid Wadata Buhari reported that the government officials, traditional rulers, development partners and youth attended the launch with enthusiasm. This report. Representing the State Deputy Governor, Commissioner for Budget and Economic Planning, Dr. Abubakar Muhammad Zayana, said the project aligns with the government's 9-point agenda, empowering youth while boosting security and the economy. It helps to empower youth to foster social cohesion, lead community-based initiatives, and drive sustainable peace process. We didn't take this lightly. As I said earlier on, it has so many effects in 3 thematic areas of His Excellency 9-point agenda. Abu Kano Watara, country representative for Search for Common Ground, thanked the state government for the enabling environments and promised full support to ensure the project benefit youth in the region. Youth have seen as troublemakers, but they are also peacemakers, and this is what we want to show. They are entrepreneurs, good entrepreneurs when they are given the opportunity. They are also peacemakers when they have the opportunity to work.
The communication and marketing manager, alongside manager and producer of the project, explained its objectives and structure. Watching the show, you are learning how to grow your business. So it's a show that will engage people within the state and outside the state to actually learn about business management, business pitching, business packaging, how to grow your business and all that. This selection is going to be, first of all, 50% women, 50% men, and people between the ages of 18 to 35. It's going to be a free and fair selection. Goodwill messages were delivered by the Wazir of Sokoto, Professor Sambuwali Junaid, Algon Chairman Alhaji Abba Shehu Tambuwal, the Commissioner of Police CP Ahmed Musa, and other dignitaries. So this kind of coming together to discuss issues of youth is very important, and I hope it will continue for as long as we live. The reality of the show is irritability to local government chairman or local government administration in the state, because it's what we are on course that I've been discussing about. Youth representatives shared their excitement and hopes for the project's impact. Inshallah, this search for common ground will provide more ways for survival of our youths, and there is no doubt it will be very impactful. It will be very good for Sokoto State youth. Rashid Wadata Buhari, Alu TV News. On the week, we also reported to you that the water intervention project initiated by Senator Aliyu Magatakarda Wamako in part of Sokoto Metropolis has been completed, bringing relief to residents of Bado and Gwiwa Eka communities. Our correspondent Rabiu Abdullahi Wakili reported that the beneficiaries expressing satisfaction. Our correspondent Rabiu Abdullahi Wakili reported that beneficiaries are expressing satisfaction over the improved water supply following the completion of the project. This report. At Bado area, new motorized boreholes were constructed and major water facilities were rehabilitated to enhance the water supply. The Bado Kasarawa Ward APC chairman Alhaji Muhammadu Bello described the project as a breakthrough, noting that access to clean water has significantly improved since the works were completed. The district head and other community members also expressed appreciation to Senator Aliyu Magatakarda Wamako, commending his commitment to grassroots development and describing the water project as a timely and impactful. Inshallah, I believe, since that Aliyu Magatakarda Wamako, the distinguished senator, put his hand for this kind of issue, everything to go the way we like it. It will move how all the people will be happy for it. At the Gwiwa pumping station, rehabilitation works were carried out on the existing motorized boreholes to restore functionality and improve efficiency. The officer in charge of the station, Muhammadu Faruku Meakwai, told Alu TV News that before the rehabilitation, the facility often failed to supply water for long periods. Now, however, water is being pumped regularly and in shorter times. Residents collectively commended Senator Wamako for what they describe as a people-oriented project, bringing lasting benefits to the communities. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. On the week under review, we reported to you that over 60 medical students from Kebe local government area has received cash assistance thanks to the support to the local government chairman, Honorable Musa Garba Kuchi. Our correspondent Jamilu Musa Meshanu reported that beneficiaries were drawn from the School of Nursing Sokoto, Uduth, Tambuwal, Kwari, and Gamji Health institutions. This report. The Secretary of Kebe Local Government, Shamsuddin Umar Miakwai, representing the chairman, said the sport aims to encourage students to stay focused and committed to their studies. Executive Chairman of Kebe Local Government, Honorable Musa Garba Kuchi, has given these directives to give an assistance to all students schooling at these colleges of nursing. Dr. Musa Muhammad Kebe
advised students to use the funds strictly for academic purposes, while the Student Association President Saifullah Nuhu Kebi applauded the chairman for his consistent support. The students should be able to use what was given to them, the money given to them from the local government chairman, Honorable Musa Garba, so that they can be able to use it and study, to buy stationaries. The stationaries in the sense that they were going to use it to also part of the academic activities. The beneficiaries expressed gratitude and pledged to remain dedicated to their studies and contribute to the development of Kebbi local government area. In a related development, the chairman and his secretary presented a Hilux vehicle to the Nigerian Security and Civil Defense Corps in Kebbi to strengthen security operations and enhance rapid response. The State Commandant, Mr. Samuel Johnson Ajayi, commended the gesture, and the council continues support for security in the area. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. Well, thank you, Jamilu, with this report. And with that, we've come to the end of this week's weekly news review. On behalf of the news producer and production team, I remain Aisha Abdullahi Aminu, saying stay tuned for the House of Action coming up shortly. Thank you for watching and bye-bye. Masu kallo barka da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman inda muke kawo muku bitar labaran muhimman ababen da suka faru a makon da ke shudewa daga nan gidan talabijin na Alu tare da ni Abdulrashid Wadata Buhari da nake jagorantar wannan shiri. So a wannan mako ma mun labarta muku cewa ministan kasa a ma'aikatar ayyuka Barista Bello Muhammad Gwaranyo ya bayyana kokarin shugaban kasa Bola Tinubu wurin samar da kyawawan tituna musamman ga al'ummar Najeriya yayin da yake duba titunan da ya tashi daga Sokoto zuwa Gusau, Funtuwa zuwa Zaria. Wakilin Muhammad Hussein Amana na dauke da cigaban wannan rahoton. Ministan kasa a ma'aikatar kula da ayyuka Barista Bello Muhammad Gwaranyo ya bayyana cewa gwamnatin tarayya gargashin jagorancin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na yin duk mai yiwuwa na tabbatar da dukkanin hanyoyin kasar nan sun kasance an aiwatar da su bisa inganci domin amfanin 'yan Najeriya mai karko. Ashwaji Bola Ahmed Tinubu ya riga ya ba mu odar cewa lalle wannan aiki dole a kammalar da shi cikin lokaci saboda 'yan Najeriya su ji sauƙin rayuwarsu musamman sauƙin zirga-zirga abubuwan hawa da kuma su kansu. Wannan kuwa cewarsa na da cikin abin da ya sanya gwamnatin tarayya ke ci gaba da kai ziyara domin dudduba yadda aiki ke tafiya inganci da ma yadda 'yan kwangilar ke aiwatar da ayyukan na tituna a faɗin ƙasar nan. Wannan gwamnati ce wadda ta damu da talaka, ta damu da abin da talaka ke ciki, domin idan muka dibi ko titin nan kawai shekarar shi nawa a cikin wannan hali, amma yau gashi cikin ikon Allah zuwa wannan dan taliki ya zo yana ta gudanar da wadannan ayyuka. Gudan ya bayyana cewa aikin hanyar da ake aiwatarwa na jihohin Kaduna, Katsina har zuwa jihar Sokoto
na da manufa ne na bunƙasar da sha'ani na tattalin arziki, bunƙasa sha'anin kasuwanci da kuma sha'ani na tsaron yankin arewa maso yammacin Najeriya. A cewar ministan, kamfanin Motorcars Nigeria Limited shi ke aikin rukuni na farko da na biyu wanda ya tashi daga Sheme zuwa Zaria, yayin da kamfanin CBC ke aikin tsawon kilomita 105 wanda ya tashi har zuwa Talatan Mafara ta jihar Zamfara, yayin da kuwa a cewar sa kamfanin Tractor ke da alhakin aiwatar da aiki wanda ya tashi daga Talatan Mafara zuwa Gusau, yayin da Sextraco ke aikin da ya tashi daga Gusau zuwa Sheme. A lokacin ziyarar wajen da kamfanin Tractor ke aiwatar da ayyukan, kudin ya bayyana cewa an dakatar da kamfanin na aiwatar da cigaba da hanyar na tsawon kilomita 37 a yankin Maru, inda bayyana cewa za su yi kokari na samun 'yan kwangilar da za su yi aikin mai wannan gurbin. Kamar dai da kajiya to haka magana take cewa ba za mu ci gaba da barin su akan wannan titi don mu san sadda za su yi shi ba. Don haka za su tsaya su yi concentrating ko su mai da hankali ga wannan kilomita 37 zuwa cikin gari. Ministan Ado haka yana ta kudurin gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na cigaba da samar da ingantattun hanyoyi da ke da manufar bunƙasa cigaban kasa, yana mai bawa 'yan Najeriya tabbacin kokarin samar da hanyoyi da za su kula da lafiya da kuma samar da sha'ani na sufuri mai inganci. Daga Gusau ta jihar Zamfara, Aminu Alhussein Amana, labarun Alu Tv. To anan ma mun labarta muku cewa gwamnatin jihar Sokoto ta raba takardun shaidar kammala makarantar sakandare ta WAEC da NECO zuwa ga daukacin ɗaliban da suka kare makarantar nan ta Key Science da ke Abuja daga shekarar 2011 zuwa shekarar 2018. Wakilinmu yana ɗauke da cigaban wannan rahoton. Da yake magantawa a yayin taron kuwa, kwamishinan ilimin bai ɗaya na jihar Sokoto Professor Ladan Ahmad Ala ya gabatar da sakon gwamna Ahmed Aliyu na taya su murna bisa ga samun wannan gagarumar nasara, inda yake bayar da tabbacin ci gaba da jajircewar gwamnatin jihar Sokoto wajen ƙara bunƙasa sha'anin ilimi a matsayin abun da yake kawo ci gaba ga ƙasa baki ɗaya. Ya yi kira ga ɗaukacin ɗaliban da suka ƙarin makarantar da su yi amfani da iliminsu wajen taimakon al'umma domin samun ingantacciyar ci gaba baki ɗaya. Shi ma da yake nashi jawabi, babban sakataren ma'aikatar Dr. Sanusi Aliyu Binji ya bayyana muhimmancin da yake akwai wurin ƙara inganta sha'anin ilimi domin samar da gagarumin ci gaban al'umma. Tun a farko da yake gabatar da nasa jawabi kuwa, daraktan riƙon ƙwarya na manyan makarantun sakandare na ma'aikatar Murtala Shagari ya bayyana wannan a matsayin gagarumin ci gaba wanda zai inganta sha'anin ilimi a jihar Sokoto. Masu ruwa da tsaki da suka samu halartar taron sun jinjina wa ƙoƙarin gwamnatin jihar Sokoto, inda suka yi kira ga ɗaukacin waɗannan ɗalibai da su yi amfani da ilimi da tarbiyyar da suka koya kasancewar su jakadun jihar Sokoto. Da suke gabatar da jawabin godiya a madadin duka ɗaliban, Aisha Muhammad Binji da kuma Ziyawu Adamu Ahmad sun bayyana jin daɗin su zuwa ga gwamnatin jihar Sokoto bisa ga samar musu mafitar karɓar takardun suna makaranta. An kammala taron ne ta hanyar gabatar da takardun WAEC da kuma NECO zuwa ga ɗaukacin ɗaliban da suka ƙare karatun. Congratulations. I wish you success. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. To idan muka leƙa a zauren majalisar dokoki fa mun labarta muku cewa majalisar dokokin jihar Sokoto na shiri kan samar da wani ƙudurin doka da zai duba da kula da masu tuka a daidaita sau wato agwagwa da buje. Biyo bayan ƙorafe-ƙorafen al'umma kan rashin samun natsuwa da waɗansu da ke aikin wannan tuƙin. Ga rahoton Jamilu Musa Mai Shanu, wakilinmu daga zauren majalisar dokoki. Yayin gabatar da ƙudurin Honorable Shamsu Aliyu ya bayyana damuwa kan abin da ya kira wasu ayyukan marasa tsaro da wasu direbobin a daidaita wato NAFEF ke yi, ciki har da amfani da labule da ke ɓoye fasinjoji, gudanar da aiki da daddare ba tare da hasken ciki ba, da kuma wasu ayyuka da ke hana sauƙin tantancewa. Ya jaddada cewa irin waɗannan ayyukan na haifar da babbar barazana ga tsaro, inda ya ambaci rahotannin aikata laifuka da ake zargin ana yi a cikin keke napep. 'Yan majalisar da suka bayar da gudunmawa akan ƙudurin sun buƙaci majalisar ta umarci kwamitin kan ayyuka da sufuri da ya tuntuɓi ma'aikatar sufuri da ƙungiyar direbobin keke napep
da hukumomin tsaro domin tsarawa da bayar da shawarwarin matakan da suka dace na tsari da doka. Yayin yanke hukuncin kan ƙudurin, kakakin majalisar Honorable Tukur Bala Bodinga ya sanar da ƙudurin da majalisar ta cimma baki ɗaya, tare da kira ga hukumomin da abin ya shafa da su ɗauki ƙwararan matakai domin kare lafiyar al'umma. Ƙarshen rahoton kenan daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. Ito idan muka leƙa a arewa maso gabacin Najeriya kuwa mun labarto muku cewar sarkin Macina Alhaji Bashir Bukar Albishir ya kira ga ɗaukacin al'ummar garin Macina kuwa da su zama masu ɗabbaƙar da samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma yayin da yake ƙaddamar da buɗe waɗansu wasannin gargajiya da aka gudanarwa a can garin Macina. Wakilin mu Abubakar Tauba da ke a Macina yana ɗauke da cikin wannan rahoton. Bukin al'adun na garin Macina na shekara-shekara a wannan shekara ya zo da wani lamari na musamman, inda a lokacin da ake buɗe taron bukin aka kaddamar da wasanni kala-kala, wasan rawan gargajiya daga matasa da ke yankuna 5 da ke ƙarƙashin masarautar, tare da 'yan wasan al'adun gargajiya na jihar Yobe da kuma wasan rawar mafarauta da sauransu. Yayin da yake kaddamar da buɗe bukin wannan shekara, sarkin Macina Alhaji Bashir Bukar Albishir ya bayyana cewa wannan bukin dai an ƙirƙiro shi ne a ƙarshen masarautar ta Macina da zimmar ƙara haɗin kai da kuma ilmantar da al'umma san muhimmancin al'adu, musamman ma matasa masu tasowa a halin yanzu. Har ila yau sarkin dai ya ƙara gode ma gwamnatin jihar Yobe da ƙarshen jagorancin Mai Malabo ne akan irin gudunmuwar da take basuwa yayin wannan bikin, inda ƙara kira ga al'ummar yankin da su kasance masu nuna tausayi da kuma jinƙai ga baƙo, musamman ma wanda ke zuwa wannan taron. Macina muna zaman lafiya kuma muna da haɗin kai, ba muna bambancin kabila ko addini ko sassa. Sannan muna so duniya ta sake sani jihar Yobe ta samu zaman lafiya bayan samun rikuntunan da aka samu na shekaru da dama. Wannan ba yin mu bane, yin Allah ne. A inda yake jawabi akan muhimmancin wannan bukin, shugaban karamar hukumar Macina Idrisa Mai Bukar Macina ya bayyana cewa a halin yanzu kusan shekara 20 masarautar na gudanar da irin waɗannan bukukuwa, inda ya jinjinawa haɗi da godewa wanda ke tsara waɗannan bukukuwa da kuma waɗanda ke halartar wannan taron a duk shekara ta Allah. Ta bangaren security akwai abin da turawa suke cewa watertight, na tabbatarwa kowa da kowa ba wani abin da zai faru, ko allura naka ne in Allah ya da garin nan ba zai bata ba. Yayin da yake wakiltar gwamnan jihar Yobe Mai Malabo ne, babban sakatare a ma'aikatar kula da lamuran cikin gida, yada labarai da kuma al'adu, Hamdi Shu'aib ya ƙara tabbatar da goyon baya daga fannin gwamnatin jihar domin da ya haɓaka al'adu a yankin da kuma ci gaba da ba da gudunmuwa a bikin da Macina ke yi a duk shekara ta Allah. Ni dai babban kiran da nake zuwa ga al'ummarmu shine wannan yana nuna cewa Yobe State muna cikin zaman lafiya, duk yadda ake tunanin cewa mu muna cikin wani abubuwa na insurgency, domin mun gode wa Allah tun da yanzu komai after the revival, komai da komai muna yi, kuma muna jin daɗin mu state ɗinmu is safe. Yayin da dai ake buɗe wannan taron na bukin na wannan shekara, ya samu halartar ƙungiyoyin matasa da mata, shugabannin tsaro, ma'aikatan gwamnati, baƙi daga ciki da wajen ƙasar nan. Daga masarautar Macina da ke jihar Yobe, Abubakar Tauba, labarun Alu Tv. To a nan mare mun labarta muku cewar shugaban jami'ar APC na jihar Sokoto Alhaji Sadiq Isa Acida ya baiwa shugaba Bola Tinubu tabbacin cewa jihar Sokoto za ta samu kashi 90 na masu zaɓe a wannan karon. Yayin da yake karɓar wani mashahurin ɗan siyasa Kabiru Marafa Acida a garin Acida wanda ya shigo jam'iyyar APC. Wakilin Murabi Abdullahi wakilin na ɗauke da cigaban wannan rahoton.
Yayin karɓar waɗanda suka sauya sheƙa, shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Alhaji Isa Sadiq Cida ya bayyana wannan ci gaba a matsayin alamar yadda jam'iyyar ke ƙara ƙarfafa a faɗin jihar. Yana mai cewa yawaitar sauya sheƙa na nuna amincewar al'umma da jagorancin jam'iyyar. Ya kuma yi albishiri ga al'ummar jihar nan na ci gaba da samun ayyukan ci gaba a faɗin jihar. Ko kai hasan da iza hasada ka san jama'iyyar mata ABC ba ta da bangare ko na ya azara, kuma bisa ga Allah ba za mu bar shi ba, za mu tafi tare a gudu tare a tsira tare. Da yake jawabi a wajen taron, Honorable Kabiru Marafa Cida ya ce canza shekarsa zuwa jam'iyyar APC alama ce ta komawa harkokin siyasa gadan-gadan, inda ya bayyana zamansa a jam'iyyar PDP a matsayin kuskure tare da yin alkawarin ci gaba da jawo al'umma a cikin jam'iyyar ta APC. Kuma ko ina nan ko bani nan kada a damu, ruhuna za a ci gaba da an san mutane, shi mutum dan biyayya ne, dan lallabi ne, ana bin shi a hankali. Amma yau da yake wasu za su je su watsa, to na tabbatar da cewa za a ga jama'a za su karu bisa ga inda an ka hito. Sauran masu jawabi a taron kuwa sun hada da tsohon shugaban karamar hukumar Mustapha Isa Matawalle, tsohon shugaban jam'iyyar PDP na karamar hukumar Raba Mu'azu Dutse Rara, da sakataren jam'iyyar APC na yankin Aminu Mai Rediyo da sauransu. Taron ya kuma hada da yin rijista ga waɗanda suka canza shekar, tare da samun halartar magoya bayan jam'iyyar da dama. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabiu Abdullahi, wakili. To idan muka sake leƙa a zarin majalisar dokoki kuwa, wakilinmu da ke can Jamilu Musa Mai Shanu ya rawaito mana cewar majalisar dokokin ta yi bita kan wasu ƙudurka na ƙarfafawa ilimi a faɗin jihar Sokoto, inda ake son samar da makarantar firamare a ƙaramar hukumar Gada da kuma waɗansu makarantu na musamman zuwa ga masu lalura na musamman guda 3 a faɗin jihar Sokoto. Ga rahoton. Ƙudurin na farko, wanda Honorable Awisiyam Aliyu mai wakiltar mazaɓar Gada ta Yamma ya gabatar, ya buƙaci a kafa makarantar firamare ta gwamnati a Kwarma Alaka. Ya bayyana cewa a halin yanzu ɗalibai na tafiya nesa zuwa ƙauyukan makwabta domin zuwa makaranta, tare da jaddada cewar ya dace gwamnati ta samar da ilimi mai sauƙin samu ga dukkan yara. Saboda haka na gabatar da wannan ƙuduri na a gaban majalisa cewa a taimaka a yi mana wannan firamare, saboda al'ummar da suke wannan yanki su samu sauƙi da kuma samun ilimi na mataki na ƙasa kamin a kai ga secondary school. Ƙudurin na biyu kuwa, wanda Honorable Bashir Isa mai wakiltar mazaɓar Tambuwal ta Gabas ya gabatar, ya bayyana ƙarancin cibiyoyi ga masu lalura ta musamman. A halin yanzu jihar na da makaranta ta musamman guda ɗaya kacal, wato makarantar AA Raji, wadda aka kafa a shekarar 1984. Honorable Isa ya ce kafa ƙarin makarantu na musamman zai dace da ƙuduran Gwamna Ahmad Aliyu Sokoto, wadda ke mayar da hankali kan ilimi mai inganci da sanya kowa da kowa a cikin tafiya. 'Yan majalisar sun amince da cewar sabbin makarantu za su ƙara sauƙaƙa samun ilimi tare da ƙarfafa haɗin kai a faɗin jihar. Kakakin majalisar ya yi kira ga gwamnatin jihar da ta amince da kafa makarantar firamare a Kwarma Alaka, tare da kafa makarantu na musamman guda 3, ɗaya a kowace gunduma. Daga majalisar dokokin jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. To a nan mare mun labarta muku cewar an rantsar da jakadun shirin nan na Renewed Hope na daukacin ƙananan hukumomi 23 da ke jihar Sokoto, wanda suka bayar da amanar ganin cewa sun yi aiki tukuru wurin samar da mabiya jam'iyyar APC fiye da yadda suke a halin yanzu. Ƙarƙashin jagorancin shugaban shirin na jihar Sokoto Alhaji Haruna Sarkin Gobir Adiya. Ga wakilinmu Naziru Alhaji Sani dauke da cikin wannan rahoton. An kaddamar da jakadun shirin sabunta fata na shugaban kasa wato Renewed Hope turanci na jihar Sokoto domin samun daidaito tare da tafiyar da ayyukan wannan shiri a fadin jihar. Aikin da aka daurawa waɗannan jakadu a ƙarƙashin jagorancin jami'in shirin na jihar Sokoto Honorable Haruna Sarkin Gobir Adiya sun hada da wayar da kan al'umma a fadin jihar, hada kan jama'a a matakin ƙasa da kuma ƙarfafa mu'amala tsakanin gwamnati da jama'a dangane da manufofi da shirye-shiryen gwamnatin shugaban ƙasa
Bola Ahmed Tinubu. An kirkiri wannan shiri ne domin karfafa haɗin kai, sake gina amincewar jama'a ga gwamnati tare da dakile yada bayanan ƙarya a dukkanin ƙananan hukumomi 23 da ke faɗin jihar. A jawabin da ya gabatar yayin kaddamar da jakadun, jami'in shirin ya bayyana manyan ayyukan raya ƙasa da gwamnatin Tinubu ke kan aiwatarwa, inda ya jaddada muhimmancin sanar da al'umma nasarorin da gwamnatin Tinubu ta samu a faɗin ƙasar. Renewed Hope Agenda, Renewed Hope Initiative, wato manuhohi ne ƙudurori na mai girma shugaban ƙasa na a yi mobilizing ɗin mutane, a faɗakar da mutane irin shirarruwa na alheri waɗanda mai girma shugaban ƙasa yake yi a tarayyar Najeriya da kuma waɗanda mai girma gwamnati. A nasa jawabin shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Isa Sadiq Acida ya bayyana ƙwarin gwiwarsa akan cancanta da ƙwarewar sabbin jakadun da aka naɗa, yana mai cewa suna da damar sauki nauyin da aka ɗora musu. Haka kuma ya yi kira ga 'yan jam'iyyar APC a faɗin jihar da su rungumi haɗin kai da juna domin samun nasara da kawo ci gaba a cikin siyasar jihar. Da yake magana a madadin sabbin jakadun da aka ƙaddamar, ɗaya daga cikin jakadun ƙananan hukumomi Honorable Musa Sarkin Adar ya tabbatar da jajircewar su da haɗin kansu wajen cimma manufofin wannan shiri. Bisa ga wannan wajibi ne mu gode ma Allah da yasa aka yi mana wannan hangen nesa, aka zaɓo mu kuma yi godiya ga su shugabanninmu, mai girma jagoran jihar Sokoto Dr. Aliyu Mako da mai girma gwamnan jihar Sokoto a madadin shugaban ƙasa suka yadda suka aza mana wannan amana. An ɗaurawa jakadun Renewed Hope alhakin tabbatar da ingantacciyar aiwatarwa da kuma wayar da kan al'umma dangane da shirye-shirye da kuma manufofin gwamnatin tarayya a faɗin jihar. Taron ya samu halartar shugabannin ƙananan hukumomi, shugabannin matasa haɗi da manya-manyan jigajigan 'yan siyasa na jihar Sokoto. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. So anan ma mun labarta muku cewar gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wani shiri wanda kungiyar Search for Common Ground ta kawo, wanda yake da tallafawar kungiyar gamayyar Turai wato European Union mai suna Hustle Reality Show, wato wanda aka yi wa lakami da boge-boge a jihar Sokoto, wanda yake nufin zimmar samar da zaman lafiya a jihohin Sokoto, Katsina da ma Zamfara. Ga rahoton. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto wanda ya samu wakilcin kwamishinan kasafin kuɗi da tsara tattalin arziki na jihar Sokoto Dr. Abubakar Muhammad Zayyana ya bayyana cewa wannan gagarumin shiri ya yi daidai da ƙuduruka guda 9 na gwamnatin jihar Sokoto, musamman wanda yake nufin bunƙasa sha'anin matasa ta hanyar ƙarfafa musu da sana'o'i tare da samar da tsaro da ma bunƙasa sha'anin tattalin arziki. To shi na nuna ma cewa lallai gwamnatin jihar Sokoto da gaske take na cewa su haɗa kai da partners ɗin da sun ka shigo Sokoto a tabbatar da an ba su enabling environment, kuma an supporting nasu, kuma an ba su direction, an yi co-creating na activities ɗin saboda a tabbatar da an samu nasarar abin da aka son a yi. Abu Kano Watara wanda yake shugaban kungiyar Search for Common Ground na ƙasa ya gode wa gwamnatin jihar Sokoto bisa ga bayar da kyakkyawar shimfiɗa domin gudanar da ayyukan kungiyar, tare da bayar da tabbacin cewa wannan gagarumin shiri zai kawo sauyi mai alfanu ga ɗaukacin matasa a waɗannan jihohin. Jami'in yaɗa labarai, hulɗar jama'a da ma kasuwanci na ƙungiyar tare da takwararsa wacce take shugaba kuma mai tsara wannan shirin sun yi ƙarin haske akan yadda wannan shirin yake da ma manufofin da yake so ya cimma. Akwai abubuwan da ana koya ma mutane masu sana'a cikin show din. So in kai kana watching wannan show ko da baka ciki ma, in kana da sana'anka za a iya taimaka maka. Akwai matasa za su zo su pitch ideas, business ideas, su nuna sana'o'insu, su nuna su ce ai wannan sana'a zan iya yi. So abin da aikin mu kuma a nan shine za a ce to tun da kayan wannan sana'a za a baka dan kuɗi, gashi ka je ka fara wannan sana'a mu gan kan da zaka iya yin girma da shi. Manyan da suka samu halartar taron sun gabatar da sakonninsu na fatan alkhairi, waɗanda suka hada da wazirin Sokoto Professor Sambo Wali Junaid da shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi na jihar Sokoto Alhaji Abba Shehu Tambol da kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto CP Ahmad Musa da dai sauransu. Wannan shiri ya aske bisa ƙahunmu
ko da aka zo da wannan shirin already shirye muke ai abubuwan da muke yi kenan. Wakilan matasa ma sun bayyana gagarumin jin daɗin su tare da amanar cewar shirin zai kawo gagarumin sauyi ga rayuwar matasa a wannan yankin. So gaskiya matasan Sokoto ina da tabbacin za su ƙarshe 100% kuma zai samar da ayyukan yi ga matasa. Rashid Budata Buhari, labaran Alu TV. So anan ma mun labarta muku cewa an samu kammala ayyukan na samar da ruwa zuwa ga al'ummar Bado da kuma Rikilla wanda sanata Ali Magatakardawa mako ya samar domin ganin sun samu ingantacciyar rayuwa. Wakilin Murabi Abdullahi Wakili na dauke da cigaban wannan rahoton. A yankin Bado an gina sababbin riyoji tare da gyaran manyan na'urorin ruwa domin inganta samar da ruwa ga al'ummar yankin. Shugaban jami'ar APC na mazaɓar Bado Kasarawa Alhaji Muhammadu Bado ya bayyana aikin a matsayin babban ci gaba, yana mai bayyana cewa samun tsaftatattun ruwan sha ya inganta matuƙa tun bayan kammala aikin. Mu dama Bado koyoshe sanata shi ka biya ta bashi. Irin ayyukan da sanata ya yi muna Bado wala ba mai kidaya su. Ya taimake mu, ya taimaki 'ya'yanmu, ya taimaki tsohi, ya taimaki gajiyayyi a garin Bado. Haka zalika hakimin yankin da sauran al'ummar garin su nuna godiyarsu ga sanata Aliyu Magatakardawa Mako inda suka yaba da jajircewarsa wajen kawo ci gaba tare da bayyana aikin ruwan a matsayin abin da yake da matuƙar tasiri ga rayuwar al'ummar yankin. A gidan ruwan da ke Gwiwa Eka an gudanar da gyare-gyare akan rejin murtsatsin da ke wurin domin ci gaba da gudanar da aiki yadda ya kamata. Jami'in da ke kula da gidan ruwan wato Muhammad Faruku Mai Akwai ya shaida wa labaran Alu TV cewa kafin a yi gyaran tashar na ɗaukar dogon lokaci ba tare da tura ruwa ga al'umma ba, amma yanzu ana tura ruwa akai-akai kuma cikin ƙanƙanin lokaci. Lokacin da na karɓi wajen na tarar da abin ga biyu na aiki, amma bisa ga hakikanin gaskiya yanzu mun samu an ta samu na kusan rijiya 3 kuma alhamdulillahi yanzu za a samu ruwa yadda ya kamata. Muna godiya ga kokarin sanata da kuma gwamna Ahmad Ali Sokoto. Al'ummar yankunan sun yaba wa sanata Aliyu Magatakardawa Mako bisa abinda suka bayyana a matsayin aikin ci gaban al'umma wanda al'umma za su ɗauki tsawon lokaci suna amfana da shi. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabiu Abdullahi Wakili. So anan ma mun labarta muku cewa shugaban karamar hukumar mulkin Kebbi Musa Garba Kuce ya bayar da tallafin kuɗi zuwa ga waɗansu ɗalibai guda 60 da suke karatun lafiya a yankin nasa wanda suka nuna godiyarsu bisa ga wannan gagarumar karramawa da shugaban ya yi musu. Jamilu Musa Mai Shanu na ɗauke da cikin wannan rahoton. Sakataren karamar hukumar Kebbi Shamsuddin Umar Mai Akwai wanda ya wakilci shugaban karamar hukumar ya ce tallafin da aka bayar na da nufin ƙarfafa gwiwar ɗalibai domin su ci gaba da mai da hankali tare da jajircewa kan karatunsu. Waɗannan ɗaliban in Allah ya so dukkaninsu sun fito daga sassa daga yankunan ƙaramar hukumar mulki ta Kebbi waɗanda muhimmanci da tasirin wannan karatun nasu shugaban karamar hukumar mulki ya ga cewa ya kamata a samar da wannan tallafi domin su kara su biya registration ko kuma su kara su ci gaba da lamuran gudanar da karatunsu. Dr. Musa Muhammad Kebe ya shawarci ɗaliban da su yi amfani da kuɗaɗen ne kawai wajen harkokin karatunsu. Shi ma shugaban ƙungiyar ɗalibai Saifullahi Nuhu Kebe ya yaba wa shugaban ƙaramin hukumar bisa yadda yake ci gaba da ba da goyon baya akai-akai. Ɗaliban da suka amfana da tallafin sun nuna godiya tare da yin alkawari ci gaba da jajircewa a karatunsu da kuma bayar da gudunmuwa ga ci gaban ƙaramar hukumar Kebbi. Da ya taimaka mana gaskiya mun ji daɗin wannan taimakon sosai saboda taimakon ya zo a lokacin da muke son shi sosai. A wani ɓangare na daban kuma shugaban ƙaramar hukumar tare da sakatarinsa sun miƙa mota ƙirar Hilux ga rundunar hukumar bada kariya ga fararen hula a ƙaramar hukumar Kebbi domin ƙarfafa ayyukan tsaro da kuma inganta saurin kai ɗauki. Kwamandan rundunar a jihar Mr. Samuel Johnson Ajayi
ya yaba da wannan karamci tare da godewa ƙaramar hukumar bisa ci gaba da goyon bayan da take baiwa harkokin tsaro a yankin. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. So duka ya abin da muka samu damar kama ku kenan a wannan makon, da fatar kun ji daɗin kasancewa da wannan shirin. Da haka ne ku tarbe mu a wani mako domin jin muhimman ababen da za mu zo muku da su. A madadin waɗanda suke taimakawa domin ganin wannan shirin ya zo muku, Abdulrashid Wadata Buhari nake cewa mu assalam. Albishirinku, shin kuna da labarin gidan talabijin na Alu TV Najeriya ya matso kusa da ku? Hanzarta, idan har kuna da free satellite a gidaddajinku ko ofisoshin ku, za ku iya satin Alu TV Najeriya